请全体起立，热烈欢迎中华人民共和国主席习近平和外国领导人入场。Please all rise and give a round of warm applause as President Xi Jinping of the People's Republic of China and the foreign leaders enter the hall.请中华人民共和国国务院副总理、第2届中国国际进口博览会组委会主任胡春华主持开幕式。Now, let's welcome Vice Premier Hu Chunhua, Chairman of the Organizing Committee of the Second CIIE, to moderate the opening ceremony. 尊敬的习近平主席， Your Excellency, President 尊敬的 Xi Jinping, 各位国家元首、 distinguished 政府首脑， heads of state, 尊敬的 heads of 各位 government, 国际组织负责人， leaders of international 尊敬的 organizations, 各代表团团长， heads of 各位嘉 delegations, 宾、理事们、 guests, 先生们、 ladies 朋友们 and gentlemen, 上午 friends, 好！ good morning. 欢迎大家 Welcome 出席 to 第2届 the second 中国国际 China 进口博览会 International Import 及虹桥 Expo 国际经济 and 论坛。 Hongqiang International Economic Forum. 中国国际进口博览会 The 是世界上 CIIE is 首 the 个 world's 以进口 first 为主题的国家 national 级展会。 exhibition 习近平 focusing on 主 the 席 theme 明 of 确提出， import. 进口博览会 President Xi Jinping 不 clearly 仅要 stated 年年 that 办 the 下去， CIIE, 而且 an 要 event 办 to 出 be 水平 held on，an 办出 annual 成效， basis, 越办越 will 好。 feature good performance, good 在习 results, 近平 and 主席的 continued success 亲自 in the 关心 years to 和 come. 指导下， Thanks to 在 his 全国各 personal 地 involvement 各 and 有关部 instruction, 门和 to 全 the 体 joint 工作人员 efforts 的共 of 同努力下， various 在 provinces, 各国 departments 政 and 府、 teams, 国际组 and 织 to the 和 active 各国工商界 participation 朋友的踊跃 and 参与 support 和 of 大力 national 支持下， governments, international 第2届 organizations, 进口 and 博览 business 会 communities, 顺利完成 the 了 second 各项筹备工 CIIE 作。 has 今天 completed its 将拉开帷 preparation 幕， and will be 我代表 opened 组委会 officially 向大家 today. 表 And on 示 behalf of the 衷心的感 organizing 谢。 committee, I wish to express my sincere thanks 在 to all 首 of 届的 you. 基础上，本届 The 进口博 second 览会有了 CIIE 新的提 has 升， seen new 共有 improvements on the original 155个 basis. 国家 It 和 will 地 be 区， participated by 26个国际组 155织参 countries 加， and regions, as well as 展出面积 26达到 international 36 organizations. 万平方米， The total space of the 64个国家 exhibition will reach 参加国家展， 360,000 square meters. 3893 The 家企 national 业 exhibition 参加 will 企 be 业展， attended by 64更多的 countries, 全球 and 首发 business 中国首展的 exhibition 新 attended 产 by 品、新技术、新服务 3,893将在博览会上亮相。 companies. 期间 More 还 new 将举办 products, 世 new 界贸易组 technologies, and new 织 services 小 will 型 be 部长会议 presented for the first 和 time in 300多 China 场 and 各 globally. 类配套的活动 On。the sidelines, we will host 虹 an 桥国际 informal 经济论坛 WTO 将聚焦 ministerial meeting 开放创新、 and over 合作共赢 300的 side 主题， events 为国 to 际政 increase 商学 economic 界 and cultural 共 exchanges. 商世界 The 经济 Hongqiang International 重大 Economic 前沿 Forum 热点 will 问题， focus on the theme 搭 of 建 opening up 高 and 端的 innovation 对 for 话 win-win 平台， cooperation 促进 and 全 become 球开放 a 合作、互利共赢。 platform for 首 political 先 and business，让我们以 leaders to 热烈 discuss 的掌 major 声 cutting-edge 有请 issues 中国国家 and 主 to 席 promote 习近平 win-win 阁下 cooperation. First of 宣 all, 布第2 let's 届 announce 中国 President 国 Xi 际 Jinping. Let's 进口博 invite 览会 President 开 Xi 幕， Jinping to 并发 announce the 表 opening 组 of the 织演 second 讲。 CIIE and deliver a keynote speech.尊敬的
马克龙总统、 Your Excellency President 尊敬 Emmanuel 的 Macron, 霍尔尼斯 Your 总理、 Excellencies Prime Minister Andrew 尊敬 Holness, 的米佐塔吉斯 Prime 总理、 Minister Kyriakos 尊敬的 Mitsotakis, 布尔纳比奇 and 总 Prime 理、 Minister Anna, 尊敬的 Brnabic 各位议长、 Your Excellencies Speakers of Parliament, 尊敬的各位国际组 Your 织负责人、 Excellencies Heads of International Organizations, 尊敬的各代表团、 Your 团 Excellencies 长、 Heads of Delegations, 各位来宾、 distinguished guests, 女士们、先生们、 ladies and 朋友们， gentlemen, friends. 在这多彩的深秋 In this 时 lovely 节， season, tinted with deep 很高兴 autumn hues, 和大家 it gives 相 me 聚 great 在 pleasure 黄浦江 to 畔 get。together with you by the Huangpu 现 River. 在我宣 I 布， now declare open 第2届中国国 the 际进 second 口博览会 China International 正式开 Import 幕。 Expo. 首先， At the outset, 我谨代表中国政府 on behalf of the 和 Chinese 中国人民， government and 并 people, 以我个人的名 as 义， well as in my own name, 对远道而来的 a hearty 各位嘉 welcome 宾 to all the distinguished 表示热烈 guests 的欢迎。 from afar. 向来自世界各地的新老朋友 To the 们 many old and new 致以 friends 诚挚的 gathered 问 here 候 from across the 和 world, I give 良 you 好的 my 祝愿。 warm greetings and best wishes. 1年前，我们在这里成功的举 A year 办了 ago, 首届 in this 中 same 国进口 place, 博览会。 the inaugural China International 今天， Import Expo 更多 was 的朋友 successfully held. 如约而至。 Today, we are happy to be joined 本 by 届 even 中国 more 进口博 friends 览会 in the second expo 延续 that carries on the 新时 theme 代 of new 共享 era 未来 shared 这个 future. 主题。我相信 I trust 各位朋友都能 that you 乘 will 兴 all 而来， find your participation 满意而归 in。the event worthwhile and rewarding. 女士们、先生们、朋友们， Ladies and gentlemen, friends, 去年 at 我在首 last 届进 year's 博会上 expo, 宣布 I 了 announced the 中 initiatives 国对外开 China 放的 was to take 5个方 in 面 the 的 5举措， areas of further opening up, 对上海 and spelled out 提出了3 3点 specific 进一步 steps 开放 for 的要求。 Shanghai to open wider to the world. 1年来， 1这些 year 开放 on, 措施 these initiatives 已经基本 and 落实。 steps have been by and large put 其 in 中 place. 上海自由贸易试验 The 区 Shanghai Pilot Free 临港 Trade Zone 芯片 now 区 has a Lingang special 已 area. 经正式的设立了。我们推而广之，还在其他的省份 And 新设了 6 6个 other new 自由 pilot 贸易试 free 验区 trade zones have been set up in other provinces of the country. 再就是上海证券交易所 The Shanghai Stock Exchange 设立科创板 launched a SciTech Innovation 并 Board 试点注册制 with a registration system 已经正式 being 的实施。 piloted for the listing of companies. 再一点就是长三角区域一体 In 化 the 发展已经 Yangtze 作为 River Delta 国家 area, 战略 a plan 正式 for 实施。 integrated development of the region has been introduced 这2年来啊 as，a 中国的国家战略 strategy. 又迈出新的步 Over 伐 the。past 2 years, new progress was 粤 made 港澳 in 大 the 湾区战 formulation 略 of China's national strategies, including those among 京津冀一 Guangdong, 体化 Hong 战 Kong, 略 and Macau, as well as among 长 Beijing, 江经济 Tianjin, 带 Hebei 战略 provinces, and the Yangtze River. 黄河流域 Delta 生态 area. 和高质量发展战略 We're also promoting the high-quality ecological 东北 development strategy of the Yellow River 振 region 兴战略、西部开 and 发战 the 略。 strategy to revitalize China's 今年又明 northeastern 确了长 provinces 三角 and China's 发 western 展的新 region. 战略。 This year, we have set out clearly the 外商投 strategy 资法 of developing
the Yangtze River 将 Delta 于 area. 明年1月1日 At the national 实行。 level, a foreign investment law will enter 全 into 面实施 force 准入 on 前 1st 的 January 国民待遇 next 加 year. 负面清单 A 管理制 management 度 system combining 已经出台了。 pre-establishment national treatment and the negative list has been effected 扩大进 nationwide. 口，促进消费， More 进一 progress 步 is 降 being 低 made 关税等 in increasing 都 imports 取得 to 了 boost 重 consumption 大的进展。 and in bringing down the tariff level. 去年，我在 For 进 last 博会期 year's 间 expo, 举行的双 during 边 my 活动， bilateral events with foreign 同 leaders, 有关的国家达成了98项合作项目。 98 initiatives were agreed upon, 现在清点一下呢，其中23项已经办结， of which 23 47 have 项 now been completed, 正在积极推进， 47 are making good progress, 28项呢也在跟进推 and 进。 28 are on track of steady implementation. 我在这里呢，就是给大家汇报一下第1届进博会以 This 后啊 is， 中国做的事 a 情。 summary of what 也就是 China 说，我 has 们是 been 一 doing 个 after the first CIIE. 讲 This shows 守信 that we do honor 的一个国 our 家啊，我 commitments, 们说出来的话呀， and 都 we 是要算数 will 的。 deliver on what we have promised. 女士们、先生们、朋友们， Ladies and gentlemen, friends, 经济全球化是 economic 历史潮 globalization 流， represents the trend of history. 长江、尼罗 Like 河、 the world's great 亚 rivers, 马 the 逊 Yangtze, 河、 the Nile, 多 the 瑙河 Amazon, and the 昼 Danube, 夜不息啊。 they all 奔腾 surge 向前。 forward in relentless flow. 尽管啊，有时会出现一些回头浪， And nothing can stop their mighty movement. 尽管也 Not 会遇到 the 许多 current of 险 undertows 滩、暗 or 礁， hidden shoals 但大江大 or 河 rocks 奔腾向前的势头， beneath the water. 这是谁也阻挡不了的。世界经济发展面临的 Of the 难题， problems confronting the world 没 economy, 有哪一个国家 none 可以独 can 自 be 解决。 resolved by a single country alone. 各国应该坚 We 持 must all put 人 the 类， common good 优 of 先的理念， humanity first, 而不应该 rather 把 than 一己 place 之力 one's own interest 凌 above 驾于 the 人 common 类之上。 interest of all. 我们要以更加开放的心 We 态 must 和举 have 措 a，more open mindset 共同把全 and 球市场 take 的蛋 more 糕 open steps 做得更大， and work together to make the pie of the global market 把 even 全球 bigger. 共享的机制， We need to 做实。 strengthen the mechanisms for 把 sharing 全球合 benefits 作的方 globally 式做 and 活， explore new ways of 共同 international 把经济 cooperation. 全球化动力 The goal 搞得越 is to 大越 give 好， more impetus to economic 阻力 globalization 搞得 and remove 越小越好。 impediments as much as we could. 为此啊，我愿提出以下 For 建 that 议 to： happen, I want to propose the following. 第一， First, 共建开放合作 let 的 us work 世 together 界经 to 济。 build an open world economy through cooperation. 当今世界全球价值 As 链 global 供 value 应链 and supply chains 深入发展， continue to develop, 你中有 countries 我， are interconnected 有你。 with each other. 各国经济 And 融合啊， Integration 是大势所 of their 趋啊。 economy is the order of the 距 day. 离近了， Distances 交 between 往多 countries 了， are getting shorter, 难免会出 and 现 interactions 磕 among 碰碰。 countries are growing. Hence, the possibility 面 of 对 differences 矛盾 and frictions. 和摩擦， The right solution 协商 lies 合作 in consultation 才是正 and 道。 cooperation. 只要平等相 All 待， problems 互谅 would 互 be 让， settled in 就 the 没有 spirit 破解不 of 了的难 equality, 题。 mutual understanding, and accommodation. 我们应该坚持 We need 以 to 开放 promote 求 development 发展，
through opening up 深化交 and 流合 deepen 作， exchanges and cooperation 坚 among 持 us. 拉手， We need to join hands 而 with 不是 each 松 other 手， instead of letting go of each 坚 other's 持 hands. We need to 拆墙 tear down walls, 而不是筑 not 墙， to erect walls. 坚决反 We 对 need to stand 保护主 firm 义， against protectionism 单边主 and 义， unilateralism. 不但消减 We need to 贸易壁 continually 垒， bring down trade barriers, 推动全球价值链 optimize global 供应链 value 更加 and 完善， supply chains, 共同培育 and 市场需 jointly 求。 foster market demand. 第二一点，共建 Second, 开放创新的 let 世 us 界 work 经济。 together to build an open world economy with 创新发 innovation. 展是引领世界经济 Innovation-driven 持续发 development 展的 is essential 必 to 然选择。 sustained growth of the world economy. 当前新一轮 What 科 we 技 are 革命 seeing 和 is a 产业 new 变革 round of scientific 正处 and 在 technological 实现 revolution 重 and 大突破 industrial 的 transformation. 历史关口。各国应该加强 It has 创 reached 新 a 合作， historic juncture when major 推动 breakthroughs 科技 are 同 within 经 sight. 济的 Countries 深度 need to 融 step 合， up cooperation in innovation. 加强 We 创 need to 新 facilitate 成果 integration of 共 science 享 and，technology with economic growth and increase the sharing of innovation 要努力 results. 打破制约 We need 知 to 识、 remove 技 barriers 术 that hamper 人 the 才 flow of 等创 knowledge, 新要素 technology, talents, 流 and 动 other 的壁 factors 垒， of innovation, 支持 and 企业 support our businesses 自主开展 in technical 技术交流 exchanges 合作， and cooperation on their 让 own 创新的 accord. 源泉 This 充 is a 分地 way to 涌流， unleash the potential for innovation 为了更好地运用知识的 and to 创造 benefit 以造福 mankind 人类， with the better 我们应 use 该 of 共同加 knowledge. 强， We need to 知识产 tighten 权保 the 护， protection of intellectual 而 property. 不是 The 搞知 least 识封锁 desirable is for us 制 to 造甚至 stifle 扩 the 大 flow of knowledge 科技 or 鸿 to 沟。 create or even widen the technology divide among us. 第三一点， Third, 共建开放共享 let us 的 work 世界 together 经济。 to build an open world economy 我们应该 for 谋 mutual 求 benefits. 包容互惠的 We need to 发展 work 前景， toward the vision of inclusive 共同维护 and mutually beneficial 以联合 development. 国宪章 We 宗 need 旨 to work 和 together 原 to 则 safeguard the 为基础 international 的 order underpinned 国际秩 by 序， the purposes and principles of the UN 坚 Charter, 持多边贸易体制 uphold 的 the core 核心 values 价 and 值 basic principles 和 of the 基本 multilateral 原则， trading system, 促进贸易和 promote 投资自由化， and investment 便利 liberalization and 推动 facilitation, 经济全 and 球化 make 朝着 economic 更加 globalization 开 more 放、 open, 包容、 inclusive, 普惠、 balanced, 平衡、 and beneficial 共赢的方 to 向发 all. 展。我们应该落实 We need to work 联合国 in real 2030 earnest 年 to implement the 可持续 UN 发展议程， 2030 Agenda for Sustainable Development 加大 and 对最不发达 increase 国家 support 支持 for 力 the 度， least developed countries 让发展 so 的 that 成 the 果 benefits of 惠 development 及 will 更多 reach more 国家 countries 和民众。 and peoples. 女士们、先生们， Ladies and 朋友 gentlemen, 们， friends, 站在历史的 standing at a new historical 新的起 starting 点 point, 中国开放的大 China 门 will open its door only 只会 wider 越开 to 越 the 大。 world. 中国共产 The 党 Communist Party of 刚 China 刚举 has 行了第 just 19届 concluded the fourth 四中 plenary 全会， session of the 19th Central Committee. 制定了关于 Several major 坚 decisions 持和 have 完 been 善 made to further 中国 uphold and 特色 improve the 社会主义 socialist 制度， system with Chinese characteristics, 推进 and 国家治 to 理体 modernize 系 the country's 和治理 system 能力 and 现代化 capacity for 若 governance. 干重大问题的决定，其中包括 That included 很 a 多 host 深 of 化改革、 significant measures 扩大 to 开放 deepen 的 reform 重 and 要举措。 opening up.
我们将坚持 China will 对外开放的 adhere to 基本 its 国策， fundamental state policy of opening up 坚持以开放 and stay committed 促 to 改 opening 革、 up, to 促 promote 发展、 reform, development, 促创新， and innovation. 持续推进 This will bring 更高 about 水平 opening 的 up at an 对外 even 开放。 higher level. 第一点， First, 继续扩大市 China 场 will 开放。 continue to open up its market. 中国有近14亿 China 人 has 口 a，population of 1.4 billion. 中等收入 Its 群体 middle 规 income 模 population 全球最 is 大 the，biggest in the world. 市场 The 规模 huge Chinese 巨 market 大， points 潜 to a 力 potential 巨大， that is simply 前景不可 unlimited. 限量。中国老百姓 The 有一 Chinese 句话 people often say, 叫做“世界这 the 么大， world is a big place, 我想去看 and I 看 want to see just more of it. ”。在这里，我要说， What I want to say to 中 you 国 today 市场 is that the 这么 Chinese 大， market is such a 欢 big 迎大 one 家 that you should 都来 all 看看。 come and see what it has to offer. 中国将增 China 强 will 国内消费， better leverage the 对经济 fundamental 发 role 展 of 的基础 domestic 性作用， consumption in economic development 积极建设更加 and 活跃 foster 的 a more 国内 robust 市场， domestic market 为中国经济发展提供 in 支 order to 撑， boost growth at home 为世界 and 经济增 create more 长 room 扩 for 大 global 空 growth. 间。中国将更加重视 China 进 will 口 give 的作用， greater importance to import. 进一步降 We 低 will continue to 关 lower 税 tariffs 和制度 and 性成本， institutional transaction costs. 培育一 We will 批 develop demonstration 进 zones 口贸易 to promote 促进 import 创新 trade by 示范区， creative means. 扩大对各 And we 国 will 高质 import 量产 more 品 high-quality 和 goods and 服务的 services 进口。 from around the world. 中国将 We 推 will 动 take steps to promote 进口 balanced development 出口 of both imports and exports, 货物贸易 of trade in goods 和服务贸易、 and in services, 双边贸易 of two-way trade 和双 and 向投 investment, 资、贸易和产业 and of 协 trade 调发 and 展， industry. 促进 This way, 国际 we will 国内 ensure a free yet 要素 orderly flow of 有 both 序 international 自由 and 流动 domestic factors of production, 资源高效配 improve 置 the efficient allocation of 市 resources, 场 and deepen 深度融合。 integration of markets. 第二一点， Second, 继续完善 China 开 will 放格局。 continue to optimize its opening up structure. 中国对外开放是 China's 全 opening 方 up 位、 is all 全领 dimensional 域 and 的， all sectoral. 正在加 A 快 new 形成 structure of all-out 全面 opening up 开 is 放 quick in the 新 making. 格局。中国 China 将 will 继续 continue 鼓励 to encourage 自由贸易试验 bold 区 trials 大 and 胆试 experiments in 大胆 pilot 闯 free trade zones 加快推 and 进 quicken the development 海南 of 自 the 由贸易 Hainan 港 free 建 trade 设， port, 就是我们的海南省 Hainan 全省建成 province 自由贸易港， will be built into 打造 a 开放的 province-wide 新高 free 地。 trade port so that they can become pacesetters of opening up in China. 中国将继续推 China 动 will continue 刚才我说的几 to 个 implement 战略性 a number of 的布局：京津冀系统发展 strategies that I、mentioned 长江经济带发展、 above the Beijing-Tianjin-Hebei region, the 长 Yangtze 三 River 角 Economic 区 Belt, 域一体化 the 发 Yangtze 展、 River Delta region, 粤港澳 and the 大 Guangdong 湾 Hong 区 Kong 发 Macau 展， Greater Bay Area. 并将 And we will 继续 draw up 完善制定黄河 and 流域 improve 生态保护和 A 高 new 质量 national 发展， strategy for 这些 environmental protection and 新的 high-quality 国家 development 战略， in the Yellow River 增 Basin. 强开放的
The 联 purpose 动 is 效 to 应。 seek greater synergy of opening up 大家 among 都 different 知道， parts 中 of 国 the 呢 country. 有2大 You 母 may 亲 know 河， that 一 we 个叫 have two 长 major 江，一个叫 rivers 黄 in 河。 China, the Yangtze River and the 我们 Yellow 将 River. 在2河流域啊， In areas 进一步 along 使它 the 更 two 加 rivers, 科 we 学 will 布局。 endeavor to make sure that the development will be more balanced and 第 coordinated. 3， Third, 继续 China 优 will 化营 continue 商环 to 境。 improve the business environment. 营商环境 Proper business 是 environment 企业 provides the 生 necessary 存 condition 发 for 展的土壤。 enterprises to survive and thrive. 今年的10月 On 24 October 日， 24th, 世界 the 银行 World 发 Bank 表 released its 2020 Doing 年 Business Report 营商环 2020, 境报告。中国营商 which 环境 ranks 排名啊， China 由原来的46位上升到31位， 31st, up by 15 places from 提 last 升了 year's 15 46. 位。它比照的2个城市就是上海和北 Two 京。 cities 啊， are referenced, Shanghai 上个月 and 中国 Beijing. 公布优化营商 Last 环 month, 境条 China 例， issued a regulation on optimizing the business 今后 environment. And 中 going 国 forward, 将继续 China 针 will 对 continue to remove 制约经济发 major 展的 constraints 突出 on 矛盾， economic development, 在关键环节 gear 和 up 重要领 reforms 域 regarding key 加 links 快 and 改革 areas, 步伐，以国家治理体 and 系和治理 modernize 能力 the system 现代 and 化， capacity for 为 governance 为高水 as 平 an 的开放 institutional support 高 for 质量的 high 发展 standard opening up 提供 and high 制度保障。 quality development. 中国将不断完 China 善 will continue 市 to 场化 foster an enabling 法治 business 化 environment that is 国 based 际 on 化 market 的 principles, 营商 governed 环 by 境， law, and up to international standards. 放宽外 We 资 will 市场 give 准入， foreign investments greater market access 继续 to 缩 more 减我们 sectors, 的负面 shorten 清 the 单， negative list further, 完善投 and 资促 improve 进和 institutions 保护 for investment promotion and 信息 protection, 报告 and for 等制度。 information reporting. 中国将营造 With 尊重 regard to IP protection, 知 we 识 will 价 cultivate 值 an 的环 environment 境， that appreciates the value of knowledge, 完善知识产权保护法律体系，大力强化 step 相关 up law 执法， enforcement, 增强知识 and 产权 enhance protection 民事 through 和 both 刑事 civil and 司 criminal 法的 justice 保护力度。 systems. 第4， Fourth, 继续深化 China 多 will 边合作 continue，to deepen 双边 multilateral 合作。 and bilateral cooperation. 中国是 China 国际 is 合 a 作的 champion for 倡导 international 者 cooperation 和多 and 边 a 主义的 supporter of 支持者。 multilateralism. 中国支持 China 对 supports 世 necessary 界 reforms 贸易 to 组 the 织 WTO 进行必要 so 的 that 改革， the organization 让世界 can 贸易 play 组 a 织 bigger role 在扩大 in 开放、 promoting openness 促进发展方 and 面 development. 发挥更大的作用，增强多边 So 贸 that 易 the 体制 multilateral 的 trading regime 权威 can 性 be more authoritative 和有效 and 性。 effective. 今天下午， Later this afternoon, 中方将 the 主 Chinese 办 side will host 世贸 an 组 informal 织小型部长 WTO 会议。 ministerial meeting. 我们期待各 We 方 look forward to 坦 candid 诚交换 exchanges 意见，共同 that 采 will 取 lead 行 to 动， joint actions 为完善 to improve 全球经济 global 治理 economic 贡 governance. 献正能量。我高兴地得知， I am happy to note 昨天 that yesterday, 区域全面15经济 countries 伙伴 taking 关系 part 协 in the 定 Regional Comprehensive 15 Economic 个 Partnership 成员 or 国 RCEP 已经整体上 concluded 结束谈判， text-based negotiations, 希望协定 and I hope 能 the 够 agreement 早日 will be signed 签署
生效 and。enter into force at an early date. 中国愿同更多 China 国 will be 家 happy to 商 conclude 签高标 high 准 standard 自由贸易 free 协 trade 定， agreements with more countries. 加 We 快 will also 中 speed up 欧 negotiations on a 投资 China-EU 协定， investment agreement, 中日 a 韩 China-Japan 自由 ROK 贸易协定， FTA, 中国海合 and a 会 China Gulf 自由 Cooperation 贸易协定 Council FTA. 的进程。中国将积 We 极 will 参 stay 与 actively engaged 联合 in 国、 cooperation within the 20 United 国集 Nations, 团、 the G20, 亚太经合组 APEC 织、金砖国家 and 等 BRICS 机制合作，共同推动经 to 济 move 全球化 economic 向前 globalization 发展。 forward. 第五，继续推进 China will continue 共 to 建“一带一 advance 路”。 Belt and Road cooperation. 目前，中国已经同 Today, 137个 with 国家137和 countries 30个国际组 and 织30 international organizations, 签署了 China has signed 197个197共建 documents “一带一路” on 合 Belt 作文 and 件 Road。cooperation. 中国将秉 China will 持 follow the 共 principle 商 of extensive 共建 consultation, joint 共享 contribution, 原则， and shared benefits, 坚持开放， follow the 绿 philosophy 色 of open, 廉 green, 洁理 and 念， clean cooperation, 努力实现 and a high standard, 高标准、惠民生、 people-centered, 可持续目 and 标， sustainable approach 推动共建“一带一路 to promote high-quality 高质量发展。 Belt and Road cooperation. 女士们、先生们、朋友们， Ladies and gentlemen, 面向未来， looking forward, 中国将坚持 China 新发展 will 理 follow 念， the new development approach 继续实施创新 and 驱 the 动 strategy 发 of 展战略， innovation-driven development, 着力培育和 and 扩大 redouble our 新动 efforts 能， to foster new growth 不 drivers 断推动 by shifting 转方 the 式、 growth model, 调结构、 improving the economic structure, 增动力 and，creating new growth momentum. 推动经 We 济 believe such efforts 高质量发展， will not only bring 为 China 世界经济 high-quality 增长带来 development, 新 but 的 also new growth opportunities 更多的机 for the 遇。 global economy. 我相信 I have faith 中国经济发展 in the 前 bright 景 prospect 一定会 of 更 China's 加光明， economic 也 development. 必然更加光明。从历史的长镜头来看， China's development, viewed 中国 through 发展 the 是属 lens 于 of history, 全人类 makes an integral part 进步的 of the 伟 lofty 大事业。 cause of human progress. 中国 China 将 will 张 reach 开 out its 双臂， arms 为各国 and 提供 offer countries in 更 the 多 world more 市场机遇、 opportunities of market, 投资机遇、 investment, 增长机遇， and growth. 实现 Together, 共同发展。 we can achieve development for all. 女士们、先生们、朋友 Ladies 们， and gentlemen, friends, 中华文明历 Chinese 来主张 civilization has always 天下大 valued 同， peace under 协 heaven 和 and 万邦。 harmony among nations. 希望大 Let 家 us all work 共 in 同 that 努力， spirit 不断为 and 推动 contribute 建设开 to 放 an 型 open global 世界 economy 经济，构建 and 人类 to a 命运 community with a 共 shared 同体， future for mankind. 做出积极贡献。谢谢大家。 Thank you.
感谢习近平主 Thank 席 you, Your 的 Excellency 精彩 President 演讲。 Xi, for your wonderful 刚才 speech. 习近平 In 主 his 席 speech, 回顾了 President Xi 首届 reviewed 进口 the 博览会以来 implementation of 各项 various 开 opening 放 up 举 measures 措的落 since 实 the 情况， first CIIE, 深刻分析了 gave 当 an 前 in-depth 世界经济 analysis 发 of 展 the 面临 current 的形势， world economy, 提出了 and 共建开放合 forward 作、 the important 开放 proposal 创新、 to jointly 开放 build 共享 an 的 open world 世界经 economy 济的 featuring 重要倡议， cooperation, innovation, 宣布了 and mutual 中国 benefits. 推进 And he 更高 announced 水 a 平 host of 对外 steps 开放 China 的 will take 5方面 in 举措， 5具有 aspects 重要深 to 远的 promote 指导意义。 high-level opening up. 下面让我 With 们以 important and 热烈 far-reaching 欢迎 significance. 法国总统 Next, let's 马克 warmly 龙阁下 welcome His 致辞。 Excellency President Emmanuel Macron to deliver his speech. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Your Mesdames et Excellency, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, President Xi Mesdames et of the Messieurs People's Republic of China, les Your ministres, Excellencies, Heads of State and Mesdames et Government, Messieurs les dirigeants d'organisations Ministers, internationales, ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, commissaires, Mesdames et Messieurs les heads dirigeants of d'entreprises, international chers amis, organizations, je suis heureux d'être parmi and vous members of the EU aujourd'hui Commission. pour honorer Dear l'engagement It gives me great pleasure today pris auprès de vous, cher Président, d'être à to vos honor côtés my pour cette promise seconde édition made de la foire de to Shanghai. President Xi that I Nous will poursuivons join ici him un dialogue at engagé the il y a second presque 2 ans à China Xi'an, International Import Expo. dans l'antique capitale des routes de la Here we soie, are continuing our itinéraire dialogue that terrestre started des last caravaniers year chargés in de Xi'an, marchandises reliant which is an ancient la Chine capital à l'Europe en along passant the par l'Asie ancient centrale et Silk le Road. Moyen-Orient. Merchants Et ce n'est pas un hasard of the old days si used ce to chemin travel along this se poursuit Silk Road that aujourd'hui connect China and à Shanghai. Europe. And this Cet Silk autre lieu de Road rencontre extends entre to Shanghai. la This is Chine no accident et le monde, because Shanghai entre la is Chine et a l'Europe, meeting place of par la China, mer qui a donné Europe, son nom and the à cette rest of the cité world. continentale à l'embouchure du fleuve. And Shanghai gets its name from the Shanghai, sea because it ville is symbole where de the l'ouverture Yangtze de la River Chine, de flows son into the dialogue ocean. avec l'Occident, The city of qui Shanghai connut les heures sombres des ambitions is a prédatrices comme les symbol of pages China's glorieuses reform and opening up de la and its découverte dialogue de soi dans le with dialogue avec the l'autre. West. It once experienced Shanghai, darkness of d'où il y a aggression. 100 ans cette It année, also found its identity partir à through quelques hard mois de struggle distance and 2 renewed étudiants its ouvriers, glorious chapters. Zhou About 100 Enlai years ago, et Deng two Xiaoping, Chinese student sur un workers, bateau à Mr. destination Zhou de Enlai and Marseille. Mr. Deng Xiaoping, started Voilà their un peu journey plus de to 40 ans, Marseille of la France Chine s'engageait from sous leur Shanghai impulsion by boat. dans And today, l'ouverture China et la has réforme. engaged in reform and opening up for more Ce than mouvement 40 progressif years. et pragmatique This fut l'un des rapid, points de bascule de l'ordre grand and, mondial contemporain. effective and practical campaign has L'une been a des turning immenses point forces in de the la history Chine of the world. est la conscience A great précisément advantage of du temps long. China is its strong Et il sense of faut, unity. je crois, toujours y revenir pour comprendre les I ressorts believe profonds that des it défis is que nous avons important that aujourd'hui we à relever ensemble emphasize pour this maintenir point ce choix so that de we can l'ouverture au meet XXIe the siècle challenges we both que le face président Xi today vient une nouvelle fois de confirmer pour la Chine and et qui est très maintain the profondément option of reform celui and de l'Europe. opening up in the 21st century. For that, Je tenais President ici, Xi once again confirmed that reform and opening up is the en only m'inscrivant choice dans of ce temps China, long and that is also et dans la a confiance profound choice of Europe résolue et as well. déterminée dans l'époque Here, que nous I want traversons, to stress partager 3 messages. messages. First, Le premier, based on mutual c'est trust, la reconnaissance de openness. ce que l'ouverture de la Chine a représenté pour le monde we recognize et l'importance the qu'elle poursuive significance dans of cette China's voie reform and au opening travers up d'avancées to the whole tangibles. world. Et je vous And also remercie, the Président, d'avoir à importance l'instant of partagé following non seulement this path les avancées of des 12 reform derniers and mois opening up. And I want entre to la once première again et la thank deuxième President édition de ce Xi forum, for mais d'avoir reviewing confirmé cette vision et ce cap pour votre the pays progress made over the past 12 et plus months, largement la région. and for once again Ce confirming choix, en effet, a the révélé way le forward. génie de son peuple, de ses travailleurs, de ses étudiants, This choice de ses penseurs.
Il a permis ce qui est sans nul doute le changement économique et social le plus rapide et le plus massif de l'histoire de l'humanité. Une croissance réelle de 9% par an en moyenne, une multiplication par 25 du revenu par habitant, près de 800 millions de personnes sorties de la pauvreté. C'est cela, le résultat de cette politique d'ouverture. Ce succès, la Chine le doit à ses propres forces. Elle le doit aussi à la mondialisation contemporaine dont elle a bénéficié autant qu'elle l'a façonnée, tirant parti de sa main-d'œuvre abondante, des investissements étrangers, des exportations de biens manufacturiers, en particulier depuis son accession à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, déplaçant le centre névralgique de l'économie mondiale vers l'Asie, tirant la croissance mondiale vers le haut, montrant la voie à nombre de pays en développement. Aujourd'hui comme hier, la Chine a besoin de son ouverture, de cette ouverture au monde, comme le monde a besoin de l'ouverture de la Chine. L'économie chinoise s'est certes profondément transformée. La Chine n'est plus aujourd'hui l'atelier du monde pour la production de produits à bas coût. Elle entend à juste titre développer son marché domestique, offrir des perspectives à ses classes moyennes, occuper les premiers rangs dans la compétition mondiale sur les produits à haute valeur ajoutée technologique. Elle compte sur ses propres forces, mais elle a aussi besoin des compétences et des savoir-faire que les entreprises étrangères présentes à cette foire peuvent lui apporter. Pour assurer la sécurité alimentaire de plus de 20% de la population mondiale sur 7% de la surface arable du globe. Pour relever le défi du vieillissement démographique, la prise en charge de la dépendance, les enjeux de la santé. Pour réussir la transition énergétique, son objectif de civilisation écologique, construire des villes durables dans un contexte où la population urbaine chinoise augmente de près de 18 millions de personnes chaque année. Pour l'innovation, enfin, même si la Chine a rattrapé aujourd'hui une très grande partie de son retard et acquiert un leadership dans plusieurs technologies de rupture. Car la Chine est un pays d'inventeurs. Hier, la poudre à canon et la boussole. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le calcul quantique. Nous aussi, nous avons besoin d'une plus grande ouverture de la Chine et de son marché domestique. Prenons l'agroalimentaire. C'est le troisième poste des exportations françaises en Chine. Le premier marché à l'export pour la viande porcine en dehors de l'Europe. Et de très nombreuses entreprises françaises m'accompagnent ici. Des grands groupes, comme des petites et moyennes entreprises, dans tous les secteurs de l'énergie, de l'environnement, des transports, de la santé, du numérique, du tourisme, des industries culturelles et créatives. Toutes ces entreprises, françaises, allemandes, européennes, et elles nous l'ont rappelé hier à quelques-uns, attendent beaucoup des promesses de la Chine qui sont ici portées. Beaucoup a été fait ces dernières années avec deux révisions des listes négatives pour les investissements étrangers, des programmes de réforme dans le secteur financier, la levée dans de nombreux secteurs des obligations de coentreprise. D'importantes réductions tarifaires ont également été consenties. Nous appelons à leur consolidation et à leur approfondissement. Toutes ces mesures s'inscrivent très précisément dans le cadre défini par le président Xi Jinping dès le discours de Davos en janvier 2017. Vous y aviez fait aussi, Monsieur le Président, le constat d'une contestation montante de l'ordre commercial international, en citant Charles Dickens au lendemain de la révolution industrielle. It was the best of times, it was the worst of times. Je crois qu'il y a une profonde sagesse dans cette référence pour décrire la période que nous vivons.
Car d'un côté, nous vivons encore sur les bénéfices de l'ordre économique et commercial dans lequel nous avons évolué au cours des dernières décennies, et d'un autre côté, nous voyons aussi monter partout une fracturation profonde de cet ordre. Mon premier message, donc, est un message pour que ce travail d'ouverture, ce choix stratégique soit consolidé, renforcé, et que tous et toutes, nous puissions y prendre notre part. Mon second message, c'est que si nous voulons préserver cette mondialisation ouverte dont nous avons tous ici bénéficié, nous n'avons pas d'autre choix que de redéfinir ensemble un ordre commercial ouvert, plus équitable et plus coopératif. La crise actuelle, les tensions contemporaines ne sont malheureusement sans doute pas un phénomène conjoncturel et strictement passager. Les racines de ces tensions se trouvent dans les déséquilibres que nous n'avons pas su collectivement corriger. Déséquilibres liés à une mondialisation qui n'a pas su endiguer la montée des inégalités au sein de chacun de nos pays, la concentration des richesses dans les mains des plus riches et dans certains territoires, les désindustrialisations, la déstabilisation des classes moyennes dans beaucoup d'économies. Nous n'avons pas toujours su créer les régulations nécessaires face aux bouleversements climatiques et numériques en cours. Je sais que cette question des inégalités est très présente en Chine, notamment entre les régions urbaines et rurales, et que c'est l'une des priorités des autorités, tout autant que le défi environnemental. Mais ces déséquilibres sont liés aussi au fait que les progrès considérables des dernières décennies ont dans le même temps engendré des transformations et des tensions dans nos sociétés. Du fait de la désindustrialisation de nombreuses régions, des emplois détruits, des déficits commerciaux qui ont pu s'installer, ces évolutions ont entraîné, aux États-Unis, en Europe, dans de nombreuses régions du globe, des peurs, parfois un besoin de protection qui a pu se traduire par une tentation de repli. Alors que devons-nous faire ? Considérer que le système commercial que nous avons bâti ensemble au sein de l'Organisation mondiale du commerce, au motif qu'il n'a pas su apporter une réponse aussi efficace que nous le souhaitions aux distorsions du commerce international, devrait être liquidé ? Qu'il n'y aurait pas d'autre choix que de recourir à l'action unilatérale, à l'utilisation de l'arme tarifaire, à la loi du plus fort ? Je ne le crois pas. Ce n'est pas le choix de la France, ce n'est pas le choix de l'Europe. La guerre commerciale ne fait que des perdants. Nous en voyons les effets. Les tensions commerciales entre les deux principales puissances économiques pèsent d'ores et déjà sur la croissance mondiale. Les discussions sont actuellement en cours et je souhaite qu'elles puissent aboutir à un accord de nature à apaiser les tensions et qui préserve les intérêts des autres grands partenaires commerciaux de la Chine et des États-Unis, à commencer par l'Union européenne. Nous devons donc agir de manière très concrète et résolue. D'abord, dans chacun de nos pays et pour chacun de nos pays. La Chine a subi, lors de la crise de 2008, les conséquences de l'effondrement de la demande extérieure dans une économie fondée sur un modèle de rattrapage. Elle a engagé, lors du 19e congrès, un important mouvement de réforme du côté de l'offre qui s'est traduit par une politique financière de contrôle des risques, un souci de mieux soutenir le financement du secteur privé, l'accélération de l'ouverture du marché chinois et une réduction de l'excédent courant. C'est un choix important et ambitieux. Mais nous devons agir
aussi opening up ensemble. of the Chinese market Nous ne and pourrons to pas reduce répondre avec les cadres d'hier trade surplus aux in the réalités current account. d'aujourd'hui. This is an ambitious Le système policy. commercial multilatéral And we est un also bien need to commun take qu'il nous faut steps préserver, ourselves. We cannot mais il n'a apply pas été the construit framework of yesterday pour répondre aux to address déséquilibres the actuels problems and que j'ai realities of décrits today. et qui l'ont fracturé. The trade system, Agir multilateral d'abord trade system, is a en legacy that construisant we must le uphold cadre together. d'une concurrence plus équitable. Nous avons beaucoup discuté au cours des derniers mois sur le point de savoir si nous And étions we do ou non need des to rivaux. address the current imbalances. La And the réalité, third message c'est I que want to l'Europe et la stress Chine sont des partenaires de premier plan dans les échanges Is that internationaux et en même temps China des concurrents is du fait du a succès de la priority Chine dans son cooperation rattrapage partner et que c'est ce of cadre Europe, qu'il and nous we faut are organiser. also, Créer de nouveaux liens competitors, d'équilibre because China has suppose caught que les up with procédures d'entrée sur le marché chinois Europe. soient accélérées, rendues plus transparentes pour permettre aux entreprises and we étrangères, need to accelerate notamment aux the entreprises process innovantes, of de s'installer en allowing Chine foreign companies to confiance. access the Chinese market. C'est la poursuite And this process de needs to be l'agenda more que vous open avez so that décrit foreign et des companies premiers can résultats be more obtenus. reassured as they enter the Cela Chinese suppose market. que nos entreprises puissent bénéficier de voies de means that recours, d'un traitement égal dans l'accès these aux subventions et au marché companies public. Get finances En and juin, enter the public sector, lors du they sommet can du be G20, treated equally. le président They Xi can Jinping participate in government a annoncé purchases. la mise en place de mécanismes de plainte pour permettre aux At the investisseurs G20 étrangers summit de this mieux June, faire valoir leurs President droits Xi et announced assurer une the égalité establishment de of a traitement complaint pour tous les system investisseurs. for foreign companies Je salue to ces better annonces qui safeguard sont their importantes. interests and Et to les ensure equal résultats, treatment les for réalisations all concrètes market entities. qui s'inscriront All these are dans la very foulée de celle-ci. important policy measures which I really Nous appreciate. devons aussi poursuivre And I do hope that le travail these policy partagé measures will de be réforme de implemented l'Organisation in mondiale earnest du at an commerce early date. pour répondre dans un cadre coopératif aux questions de We need transparence, to work in the de spirit of surcapacité, cooperation de subvention d'État. Ces to questions address sont the toutes à problems discuter. facing the Et pour World toutes, Trade il existe des Organization solutions qui sont à bâtir dans un cadre and multilatéral, address the, transparent, inequality efficace, rapide. existing between Je me different félicite countries. de la ministérielle de And cet we need après-midi. to continue to work together Mais under the je banner nous of appelle tous multilateralism. collectivement, Chinois, Européens, During Américains, the CIIE, puissances du I monde know there will be entier an informal présentes WTO ici, ministerial à œuvrer meeting. et à prendre nos We responsabilités welcome such an pour initiative. parachever ce travail We all de need to shoulder modernisation et our de transformation de respective l'OMC. responsibilities to improve Nous and devons modernize aussi the WTO. démontrer ensemble que l'esprit de coopération permet d'obtenir des résultats, plus que l'esprit de confrontation. At the same time, we need to La once conclusion again positive advance des the négociations spirit entre of l'Union européenne cooperation et la which Chine is effective. sur l'accord sur les indications géographiques signé EU and demain à China Pékin est à cet Agreement égard une étape on geographical décisive, indications will be car il s'agit signed pour l'Union européenne tomorrow d'un in accord Beijing. d'intérêt This is a systémique decisive step longtemps recherché. forward. Nous devons poursuivre sur cette dynamique And this positive is dans le something cadre that has des long been négociations en sought by cours the entre l'Union European européenne side. et la Chine pour la conclusion d'un accord global d'investissement ambitieux en And 2020. under the spirit of cooperation 2020 between doit marquer China la and finalisation Europe, we need d'un to tel have accord. greater Le communication sommet entre la Chine et l'Union européenne so doit that by permettre de 2020 we can consacrer reach a un tel cadre China-EU d'investissement investment agreement bilatéral qui soit positif, exigeant de part et d'autre, et prenne Signing précisément en considération or formulating les défis a stratégiques de bilateral propriété intellectuelle, investment de framework cadre d'investissement accommodating auquel each nous tenons. other's common interests, Je protecting crois très intellectual profondément property rights que nous and pouvons safeguarding investment interests of saisir both sides l'opportunité are offerte of par les essential prochains mois importance, and pour we bâtir believe justement we need to le seize cadre these d'investissement et de opportunities. commerce entre l'Union européenne et la Chine qui soit mutuellement bénéfique et ainsi and put in œuvrer place a à la trade and modernisation, investment la framework transformation du between cadre China and commercial the EU mondial. based on equality and mutual benefit, Enfin, so as to et c'est improve le and troisième reform message the global que je multilateral voulais porter. system.
Nous ne third parviendrons message à I cela want to send que si la Chine et l'Union européenne is that bâtissent aussi, et dans le même temps, un ordre international and China d'équilibre durable. Je crois en effet que are l'ouverture capable of que la contributing to a consolidation more reasonable et la poursuite de global ce order. mouvement du commerce believe that international ne peuvent openness persister dans le temps in global que trade si nous parvenons ensemble à mieux maîtriser le cours du monde et ses conséquences sur nos requires peuples. our active C'est pourquoi participation notre agenda d'ouverture, so as d'échange, to ne better peut être manage durable the que global s'il est order harmonieux, que s'il permet à chacun de and faire face à ses minimize the défis impact on our people. et s'il permet à chacun de mieux maîtriser So son we need to destin find a et retrouver un harmonious peu le sens, framework of cooperation for all countries to c'est-à-dire si nous parvenons rise par up to nos coopérations, challenges nos they face. échanges, à répondre aux désordres Through économiques, sociaux, communication climatiques and que cooperation. j'évoquais il y a un instant. We need to address Quel jeune various Chinois peut être convaincu challenges brought de by l'intérêt de our l'ouverture de la force du societies commerce international and climate change si cela ne l'aide pas à vivre mieux, à se nourrir mieux? Quel jeune Français peut être convaincu de l'intérêt de l'ouverture si elle le rend plus dépendant de choix technologiques open faits ailleurs? trade is a source of et moins strength, maître de son and this is destin? something both the Chinese Quel and habitant French people need de to Marseille recognize, and it would ou also Shanghai help improve peut people's living penser que standards l'ouverture, le and commerce help us international seize sont de our bonnes choses opportunities and our si ça ne lui permet pas de destiny. respirer chaque jour un air meilleur? An C'est cela open la global question trade aussi qui nous est is posée. a good thing, Et cette and it ouverture would que nous prenons, generate benefits cet agenda de in many poursuite areas for our people. du commerce And international, this is the spirit of équitable, openness that we plus need to équilibré, plus advocate, ouvert, suppose aussi que nous parvenions so à en that we bâtir can promote les a règles balanced harmonieuses. global Et donc que trade. nous ne perdions pas de vue qu'il ne s'agit pas simplement We need d'entreprises, to work together d'argent, de biens et to services, formulate and mais harmonize d'échanges, de femmes et d'hommes, the et donc, international au trade final, rules. d'un agenda For de that, we need to confiance pay more et attention d'équilibre to à cooperation bâtir. and communication. De confiance et We d'équilibre, need to oui, establish en a particulier framework based on entre mutual l'Union trust européenne and equality, et la Chine. Et ce sont ces especially nouvelles règles de la between China confiance and the European Union. qu'il nous faut, entre nous, consolider. Elles sont New trust la building base, le measures fondement must be cemented cette by us ouverture. working together. et du commerce. Confiance d'abord pour nourrir la This is planète de manière the durable. basis of our L'agenda aspirations alimentaire of openness. sera structurant pour les décennies à venir. We must build trust C'est un to meet défi the most basic needs of démographique. humanity. et sanitaire. Et nous avons, par nos partenariats, par notre exigence, par nos Today's politiques measures sanitaires, will play par a nos decisive innovations, nos role exigences et nos the savoir-faire, future. la possibilité d'y répondre. through scientific and Cet technological agenda innovation. de confiance alimentaire We could meet est un our pilier challenges. de cette relation harmonieuse. Agenda ensuite technologique et And d'innovation. our resolve Vous l'avez dit, is Monsieur an le important Président. pillar Vous croyez dans for l'innovation our et la poursuite de cooperation when it celle-ci. comes to Je l'ai dit tout à l'heure, innovation la in Chine science and d'aujourd'hui technology. President n'est pas Xi, celle de 1978. Elle a plus qu'on you combler son retard et emphasized par that l'ouverture, you are confident dépassé about largement dans de nombreux domaines such innovation. ses concurrents As I have internationaux. said before, Mais in là many aussi, areas, il nous faut China has become a bâtir global les leader, règles d'un nouveau dialogue de and confiance. it has Nous avons besoin partout caught up with de construire and, even par overtaken l'innovation some les global connectivités competitors. contemporaines, This requires qu'elles us soient to portuaires, establish a par les new câbles, par les dialogue réseaux technologiques about nouveaux. building trust. Through L'innovation et la scientific technologie sont au cœur innovation, we de need nos to défis build a contemporains. new world of Notre connectivity. coopération, la coopération entre l'Union européenne et la Chine And this also lies at the heart of est our décisive cooperation. pour permettre le déploiement accéléré de ces nouvelles technologies, pour China permettre, EU cooperation will play premièrement, an leur essential diffusion role la plus in rapide et la plus accelerating harmonieuse, vous l'avez dit, breakthrough in science pour and permettre, technology, deuxièmement, unleashing le juste respect their de la potential, propriété intellectuelle sans and laquelle further spread il n'y a plus such d'innovation, innovation
parce qu'elle vient récompenser celui ou celle qui a protection inventé, of intellectual mais de manière property, juste et without équitable. which there will be no innovation Et in enfin, science sans and la technology. construction d'un cadre de confiance transparent de souveraineté. Soyons clairs. And Nous we devons also savoir need to faire en build matière technologique ce a que nous avons transparent parfois su faire dialogue en matière de framework nucléaire civil. based on mutual trust d'autres and technologies. respect for sovereignty. Construire un véritable agenda de confiance transparent, où nous saurons In distinguer CIIE ce qui relève de l'innovation, sector, du as well commercial as in other sectors, et de ce qui est souverain, le plus energy stratégique, cooperation où nous décidons for de faire civil ensemble use pour développer plus can be vite, further mais en étant expanded. conscients et lucides sur ce que We need to work nous devons together préserver to pour promote nous-mêmes, development, car il en est de nos intérêts stratégiques, vitaux, les plus and at the same existentiels. time, we need to L'ouverture clearly ne peut pas recognize aller what is within the avec scope l'abolition des différences, of national sovereignty Elle va and dans le national juste respect security, des perceptions stratégiques et des while positions stratégiques opening de our chacun. market. Cet to the outside agenda world. We need de to technologie respect et d'innovation differences doit between donc different être countries and tout their à la fois strategic vision. un agenda scientifique, mais aussi un agenda stratégique et de souveraineté entre la Chine To further et l'Union advance européenne, innovation qui in donnera le science and cadre de technology nos développements also conjoints, requires respect le cadre for de nos sovereignty of coopérations different maîtrisées, countries. le cadre de nos volontés présentes et futures pour faire ici This is davantage. also a framework for our shared C'est, aspiration je crois, très for profondément mutual trust. la clé pour un And this is the développement way harmonieux for us to des take our technologies relationship to the next et level. éviter ou les blocages, ou les antagonismes, All these are ou les important empiètements de elements souveraineté for qui ne seraient bons pour sound personne development of dans la science durée. and technology Cet agenda and technologique avoid doit être décisif au damage sein de to l'Union européenne national et sovereignty. discuté entre l'Union européenne et la Chine dans les prochains mois. And this subject will feature Enfin, prominently on European Cet agenda, agenda d'ouverture harmonieuse and it will also become est an aussi important écologique area of et cooperation climatique. between China and the Je le disais EU. tout à l'heure, Such c'est l'un des défis equitable contemporains et c'est and harmonious l'une des clés cooperation de notre also ouverture. requires protection Nos manières de of produire doivent apporter des equal réponses environment. concrètes au This is réchauffement a major climatique. challenge we L'organisation face. de nos villes, et nous sommes ici, vous me le disiez hier, Monsieur le Our Président, way of production dans la plus grande must be ville able de Chine qui chaque to jour a inventé meet the challenges des of technologies, climate des change. solutions contemporaines The pour same faire can be face aux said défis about urban development mobilités and planning. President tenant Xi, you compte mentioned de celui Shanghai. du réchauffement climatique. Nos modes de déplacement, nos manières de consommer, tout dans notre quotidien, Given nos the flow innovations, of doit population, prendre en Shanghai has come up compte le with défi climatique qui est le nôtre. new ways of Nos politiques industrielles, regulation nos and normes, management. nos diplomaties doivent mettre au So cœur, just with such wisdom, we need to de leur meet the agenda. challenges of climate d'une change, part, our foreign la policy lutte and our pour la strategy on science and biodiversité, technology, d'autre part, must la lutte contre le make réchauffement it its climatique. top Et priority je le dis to ici avec address beaucoup de force et de climate conscience parce change. que ça n'est pas un agenda qui serait séparé de l'agenda commercial And we also need ou to économique. Il prioritize est en son cœur. biodiversity. Il est ce qui rendra Or the protection l'agenda of it. économique durable et acceptable pour nos peuples. Il passe là aussi par de l'innovation et une organisation The collective. protection of biodiversity L'année 2020 sera à ce titre and vital. climate change, and at the same Nous avons time commencé advancing à porter trade ensemble de premiers projets de développement are all conjoints, en necessary. particulier en All of Afrique, these makes pour mettre en cohérence the year votre agenda of de développement, 2020 notre a agenda de crucial one. développement et la We would préoccupation also work climatique. with China in Et je me Africa félicite to de ces premières advance signatures joint d'accord. cooperation projects Mais en 2020, nous avons plusieurs rendez-vous qui nous attendent to à highlight cet égard. our shared concerns Si nous voulons être about environment issues and our dans le shared respect de l'accord de aspiration Paris, for protecting the il nous environment. faudra l'année For that, we prochaine need to rehausser address nos engagements various en matière de réduction difficulties. d'émissions. First of all, Il nous the faudra Paris l'année prochaine Agreement on climate confirmer change. de To nouveaux implement engagements this agreement pour next year 2030 when et it comes to 2050. emissions reduction, we need to Et la set more coopération ambitious goals. à ce titre entre And we also need la Chine et to l'Union européenne est make décisive. more ambitious plans for La place que la Chine, actions to be taken before 2030. le And gouvernement, China and the l'ensemble des EU will play a provinces, decisive l'ensemble des role in this investisseurs et des process. entreprises ont joué a été décisif ces 2 dernières années. Il nous faut l'année prochaine que dans The l'agenda
of China, the rehaussement, Chinese nous government, and the soyons aussi Chinese collectivement business rendus. people are Et puis, extremely le deuxième élément significant. clé, c'est la lutte pour la And biodiversité. next year, we will La Chine aura à accueillir la put COP15 et forward nous more aurons, ambitious goals, and we look forward to the communauté participation of internationale, à Chinese prendre des government and engagements Chinese inédits en la businesses. matière. Cette COP doit être un Next succès year, et nous devons COP vous y aider. 15 for Et c'est essentiel pour toutes les biodiversity will be entreprises et held, investisseurs ici and it présents. must be a success. Car c'est la condition d'une alimentation saine, durable, soutenable. C'est la And I condition call on all of you de la stabilité de today nombreux to take pays an active ici part présents, in de nos COP 15 écosystèmes. on biodiversity, productifs et and de this vie. is Et le a fait que la crucial Chine ait pris factor cette for responsabilité, sustainable ce leadership development. est décisif. China has Et taken nous vous the aiderons à y responsibility to C'est pourquoi demonstrate je souhaite leadership que in l'année this 2020 area. soit marquée par une coopération aussi accrue And we will do en our matière best to de support lutte contre le réchauffement China climatique et de lutte pour la biodiversité, et que d'ici in au sommet achieving success in entre these l'Union areas. So européenne we et la need Chine, nous to ayons be more un agenda active très concret et des in our résultats cooperation on addressing construire climate change ensemble. and on protecting cet biodiversity. ordre international China and the d'équilibre et EU d'harmonie. need to make C'est a au fond specific time frame celui de nos and dépendances practical choisies common objectives dans le respect de in the l'autre et la spirit cohérence of de nos harmony fins. and equality. Viser l'autarcie n'est une bonne solution pour personne. We need to Et n'est pas further possible pour respect tout le monde. the interests of Et all c'est la racine des countries. conflits de demain. Viser Unilateralism de rendre and l'autre self-isolation are totalement not dépendant ou sustainable. trop dépendant d'une They are technologie ou also d'un the secteur, primary créer les reasons for déséquilibres de conflicts. demain qui généreront la frustration, Over-reliance les on tensions. one industry Choisir or one des dépendances side-tech partagées, factor would also concertées, lead dans to un cadre future harmonieux. conflicts or C'est imbalance. sur le plan technologique, sur le plan We need alimentaire, to sur le formulate plan shared climatique, objectives under the cet same agenda framework, d'harmonie especially when it comes je to souhaite que food nous puissions processing, bâtir climate ensemble, change, en science and particulier technology. entre la Chine et l'Union européenne. Voilà quelques messages et quelques convictions, Monsieur le And Président, this Mesdames is et Messieurs, que je voulais partager avec vous A aujourd'hui. cooperation framework L'ouverture, I hope that China le and the commerce, EU could Et cet agenda establish together. de coopération et Openness, d'harmonie foreign trade, pour notre planète et nos économies. Il n'y a qu'une in méthode pour these cela. areas, harmonious and coopération, equitable cooperation between China dialogue, and the EU le respect. is very important for the international Les choses community, prennent parfois du temps. and the Nous way to avons des achieve success différences. Elles is sont through parfois profondes. cooperation and dialogue. Chercher But of course, À les this réduire ou takes les supprimer time. trop vite. Chercher à les nier ou en quelque sorte à les résoudre par le conflit est, je pense, une erreur. All Non, countries are different in their Nous own avons ways, besoin, and we don't have to dans le move temps, too en nous donnant une quickly. visibilité pleine et We need entière to do de it with poursuivre respect ce lent and with a travail long-term de compréhension, strategy. d'ouverture, de construction. Nous avons besoin And we need to d'avoir work d'autres together jeunes to étudiants qui ensure prendront le open bateau cooperation. de Shanghai à Marseille et de Marseille à Shanghai et qui, quelques décennies plus tard, We bâtiront also les need nouvelles the ouvertures younger et les generation nouvelles to compréhensions travel communes. to Marseille from China by Parce boat qu'il n'est to d'ouverture, contribute to d'échange cooperation que dans ces histoires humaines, and a further dans ces understanding voyages au long between cours. us. que dans la patience de la compréhension réciproque, de la part d'altérité et de la part de commun. Only with C'est greater pourquoi, mutual Monsieur le understanding Président, Mesdames, and Messieurs les chefs mutual d'État et de gouvernement, respect for each other's vous souhaite differences, une excellente deuxième édition de ce can forum we et qu'au fond, au-delà des promote investissements, des importations, du development, commerce, nous parlons bien là investment, d'histoires de femmes et foreign d'hommes trade. qui décident parfois de voyager, Well, in addition to qui these areas, décident de prendre des années ou des we are décennies also paying attention pour récolter les fruits de ces voyages. Parce que nous to parlons là the human story. d'histoires de respect et d'amitié profonde. Je vous remercie. And we need to work together to contribute to world friendship. Thank you. Thank you very much, President Macron, 下面 for your 让我们 excellent speech. 热烈欢迎 Now let's 希腊总 warmly 理 welcome 尼佐塔 His 基斯阁下致 Excellency 辞。
Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to address the floor. Your Excellency, Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of China, Heads of State and Government, Excellencies, dear guests, it is a very special honor for me to stand before you today, representing Greece, a guest of honor country, at the second China International Import Expo. Greece, Mr. President, is present at this exhibition for the second consecutive year. However, this year's context is very different for my country. We are finally emerging from the darkness of a long and painful 10-year economic crisis. We're confronting the opportunities of the future with a renewed sense of optimism and self-confidence. Our presence here also confirms the importance of our strategic relationship with China. The relationship between Greece and the People's Republic of China is not new. It has evolved through previous decades as our ties are extending and our bond is becoming stronger. However, this relationship is not just about trade, investment, technology, tourism, or the economy in general. It goes a lot deeper in time. Greece and China look at each other respectfully as ancient civilizations, going back thousands of years. Both countries have not just moved with the wheel of history, they have shaped it. Confucius and Aristotle addressed fundamental issues regarding ethics, morality, and the notion of a virtuous life. The world, including political leaders, would be very well served if their teachings regained the prominence that they deserve. So we stand here today representing cultures that have left a strong imprint on the whole history of the world. Blessed by geography, Greece has always been open to the world and has been affected very early by the winds of change. We are, as is China, a nation of seafarers. Greek ship owners control almost 25% of the global commercial maritime fleet. And in this, the synergies with China, the largest export economy in the world, are obvious. China is able to reach faraway markets thanks to a large extent to Greek-owned ships. A lot of these ships have been built in Chinese shipyards. To be more precise, more than 1,000 of them over the past 15 years, which totals an investment exceeding $50 billion. And if these ships could employ high-quality equipment, such as environmental protection systems, lighting, electrical steering systems made in Greece, that would further enhance our synergy in a mutually beneficial way. It is only one small example of how opening up markets would be beneficial to both our countries. The investment of COSCO Shipping in Greece is a key success story, not only for the relationship between China and Greece, but also for the entire region. It is an example, Mr. President, of how a Chinese company was bold enough to invest in Greek infrastructure
at a time when Greece was considered uninvestable. Piraeus is the first major European port on the route from Asia to Europe after crossing the Suez Canal. Through Greece, Asian goods can reach Eastern and Central Europe 7 to 10 days faster compared to other routes, thus saving valuable time, money, and of course, CO2. And my government has just approved an additional 600 million euro investment plan for the Piraeus port. It has the potential of becoming not just the largest port in the Mediterranean, but why not the largest port in Europe. Mr. President, esteemed guests, for Greece, the crisis was a tragedy, but as in every ancient Greek tragedy, there is always some catharsis at the end. We come out of the dark years stronger, but also wiser and more pragmatic. And after 10 years of hardship, the Greek economy is recovering robustly. A few weeks ago, the markets offered us a negative interest rate on 3-month Greek treasury bills for the first time ever, something that would have been unimaginable even a year ago. And our estimate is that in 2020, the Greek economy will grow close to 3% on a year-to-year basis, much faster than most European economies, and all indices of economic confidence in Greece have rebounded. And we will seize this moment. My government was elected last July with an absolute majority and a clear mandate to restore growth, attract foreign capital, and secure a business-friendly economic environment. My country offers a rare combination of a unique natural and cultural environment, a privileged geopolitical location at the crossroads of 3 continents, and a skilled and committed labor force. Add to that a government that is absolutely committed to implementing the necessary reforms that will unlock our potential, and you have what I consider to be the necessary ingredients for turning Greece into a success story. Ladies and gentlemen, Greek and Chinese economic cooperation is a two-way street. 2 days ago, I had the pleasure of inaugurating a new factory constructed by a Greek company outside Shanghai, which builds high-quality elevators exclusively for the Chinese market. We leverage our legacy, but we also embrace innovation. Technology and clean energy companies which have joined us from Greece are the proof of this strategy. And we consider, as does Europe in its entirety, sustainable development a central pillar of our growth strategy. And opening up the Chinese market to Greek agricultural goods is a priority for us. You will have the opportunity, Mr. President and esteemed guests, to taste some of these products at the Greek pavilion, be it high-quality Greek wine, feta cheese, or olive oil. And I consider the agreement on the protection of geographical origins, which will be signed tomorrow in Beijing, absolutely critical in ensuring that Chinese customers have access to high-quality agricultural goods for Europe. And it is also a very good evidence of the strategy that President Macron laid out in our relationship with China. Confidence and equilibrium, or harmony, to better use the Chinese words. These should be the 2 prerequisites that define our relationship. Last but not least, I want to stress the opportunities provided by our tourism sector. You have frequently referred, Mr. President, to the growing number of Chinese affluent people, the rising middle class, and their desire to travel and explore the world. Greece is, after all, the land of hospitality.
and hosting our guests is as old a tradition as Zeus, the god of hospitality himself. This year, Greece will receive in total more than 30 million visitors. Less than 200,000 come from China. But we can change that. And we intend to do that. And we can work together to open the Greek market to Chinese tourists. And I'm absolutely convinced that Chinese visitors will appreciate the unique cultural experience Greece has to offer. And I'm particularly happy that my visit to China coincides with the announcement of a new non-stop flight between Shanghai and Athens, which is added to the existing flight between Beijing and Athens. Mr. President, ladies and gentlemen, to conclude, Greece is the last country to join the 17+1 initiative, but it will be, Mr. President, the first country you will encounter on your way to Europe. And we very much look forward to your visit to Greece, which starts this coming Sunday. You will find a country that is back on track to sustainable development for the benefit of all its citizens. Today, however, it is appropriate to celebrate this in China, a country that has never left us during the dark days of the crisis. Together, Mr. President, esteemed guests, Greece and China are not just relishing their glorious past, but are chartering a course to a much promising future. Thank you very much. Thank you, Prime Minister Mitsotakis. Now I give the floor to Prime Minister Andrew Holness of Jamaica. Your Excellency, President Xi Jinping, President of the People's Republic of China, esteemed colleague heads of state and government and partner countries of honor, distinguished heads of delegation, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here in this historic city of Shanghai, truly a renowned international metropolis of a great financial hub of China. I bring with me warm greetings and friendship from the government and people of Jamaica. We're deeply honored to have been designated as a guest country of honor at this impressive staging of the second China International Import Exposition. I commend you, President Xi, for your visionary leadership and foresight in creating this international expo. The CIIE reflects an inclusive vision for facilitating imports from partner countries. It is also a clear demonstration of China's commitment to strengthen cooperation in global trade and investment, and to ensure that all countries and peoples have an opportunity to share in global prosperity. Jamaica very much welcomes this special opportunity to join countries around the world in showcasing our products and services. I invite
all of you to visit our pavilion for a truly Jamaican experience. We know that this exposition will open doors and opportunities for Jamaican products and entrepreneurs in the strong and diversified markets of China. More than 15,000 kilometers separate our two countries. There is a vast difference in size, in population, stage of development, language, history, and culture. However, such differences have never been an obstacle to our ever-deepening relations. Mr. President, as you know, Jamaica and China share a long and fruitful relationship, dating back to 1854, when the first Chinese arrived in Jamaica. Today, Chinese people are integrated into the social and economic fabric of Jamaica. In 1972, Jamaica became the first Caribbean country to establish diplomatic relations with the People's Republic of China and to support the One China policy. Jamaica's impact has also been felt here in China. I have little doubt that the impressive Bird Nest Stadium in Beijing increased its international attention when our own Olympic sprinter, Usain Lightning Bolt, and his teammates created unforgettable athletic records there. With these significant people-to-people underpinnings, the Jamaica-China relationship is at its strongest point in the history of our 47 years of diplomatic relations. We are now firmly on a pathway to the expansion of commercial and economic cooperation within the framework of a strategic partnership. Jamaica has benefited significantly from support from China in several sectors. Over the years, China has made significant investment in our human resource capacity building through education and training in diverse disciplines. Scores of Jamaicans have benefited from training in areas of agriculture, food security, logistics, medicine, and urban planning. Investment by Chinese companies are major pillars of the strong relationship between our two countries. We particularly note the investment of China Harbor in a $600 million highway, improving connectivity between the north and south of Jamaica. And we note as well the investment of Jiquan Iron and Steel in our bauxite and mining sector. There are now 16 Chinese companies registered in Jamaica investing more than $3 billion. In April of this year, Jamaica and China signed a memorandum of understanding for the Belt and Road Initiative. In September, both countries signed a protocol for the export of frozen lobster from Jamaica to China. This follows our 2007 agreement, which facilitated the export of live lobsters. Mr. President, as we celebrate with you and offer heartiest congratulations on the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China, we point to the phenomenal strides made in your economic development. We are inspired that this economic growth has been translated into uplifting hundreds of millions of Chinese from poverty, and that your development continues to be people-centered. Jamaica, as a small island developing state,
of less than 3 million must also focus on people-centered development. We too must lift our poorest out of absolute poverty and increase overall standard of living and well-being. We recognize that in the context of the challenges arising from our small size and limited resources, it is essential that we take advantage of opportunities presented through international trade and international cooperation. Jamaica believes in a multilateral, rules-based system as necessary for our economic development. And we share your aspirations for a more open, inclusive, balanced, and win-win economic globalization for the common development and prosperity of all countries. As a small island developing state, in addition to the economic challenges of equitable growth, we are also faced with the added challenge of making our economies resilient to various climate vulnerabilities and economic shocks. We must create and assimilate new technology and innovations in order to effectively tackle these challenges of resilience and sustainability. China is a leader in the area of innovation and technology, and we are excited to explore with your country the possibilities of pairing Jamaican minds and aspirations with Chinese experience and know-how in areas such as renewable energy, water security, agriculture, healthcare, and STEM education to achieve sustainability and resilience in our economy. In May 2020, Jamaica will be hosting the very first United Nations World Tourism Organization Global Conference on Innovation and Resilience, to further explore ways in which we can accelerate the creation, integration, and mainstreaming of technology and innovation in ensuring our economies are resilient and sustainable. We therefore look forward to the participation of your countries in this important event. Mr. President, the Jamaican economy has been experiencing unprecedented stability over the last 5 years, marked by a reduction of almost 50% in our national debt-to-GDP ratio, an upgrade in our debt ratings, improvement in our ease of doing business ranking, a reduction in our unemployment rate from 13% to 7%, and moderate growth and stable and low inflation. Jamaica has one of the most developed public-private partnership policy and legislative framework in the Caribbean and Latin American region. And there are many opportunities for investment in infrastructure, logistics, transport, mining, and financial services. Geographically, Jamaica is the center of the Caribbean. It is advantageously located in proximity to the major shipping lines of the region. And it is the gateway and launching pad into the Caribbean, Latin American region. Jamaica is open for your business. My government's vision is to establish Jamaica as the place of choice to live, work, raise families, and most important, to do business. Mr. President, this second China International Import Exhibition will open new doors for increased partnerships in international trade and investment. We're deeply appreciative of this gesture of openness and inclusiveness. We live in an interdependent world, and together we must chart a shared future for mankind.
Indeed, many refer to our common space as a global village where no country can achieve optimum development without partnership. It is important that we develop a collaborative approach in the use of technology and innovation in our business engagements. Jamaica is eager and ready to continue our partnership with China in this regard to improve our resilience and sustainability. In closing, I reiterate my deep appreciation for your gracious invitation to participate in this year's China International Import Expo, and I'm honored to have been given the opportunity to address such a distinguished group here today. I certainly look forward to an exceptional experience here at the China International Import Expo 2019. I thank you.感谢霍尔尼斯总理的精彩发言。下面让我们热烈欢迎塞尔维亚总理布尔纳比奇阁下致辞。Poštovani predsjedniče Xi, poštovani šefovi država i vlada, poštovani predstavnici međunarodnih organizacija, dame i gospodo, dragi prijatelji. Meni je veliko zadovoljstvo i ogromna čast što imam priliku da u ime Republike Srbije učestvujem na drugom kineskom međunarodnom uvoznom sajmu u Šangaju. U ime građana Republike Srbije, poštovani predsjedniče Xi, želim i ovaj put da vam čestitam 70-godišnjicu od osnivanja Narodne Republike Kine i da istaknem da kao prijatelj i kao partner Kine Srbija sa velikom pažnjom prati i raduje se zbog zaista impresivnih rezultata koje ste postigli u proteklim decenijama. Ovi rezultati najbolje se vide u dinamičnom i snažnom ekonomskom rastu, dramatičnom smanjenju siromaštva i ulaganjima u ljude. Ovogodišnji sajam u Šangaju održava se u vreme kada se svetska ekonomija i međunarodna trgovina nalaze na raskršću. Pred svima nama nalazi se suštinski izbor između dve vizije, odnosno dve paradigme međunarodnih ekonomskih odnosa u 21. veku. Na jednoj strani je put miroljubive koegzistencije, saradnje i zajedničke budućnosti, što je i moto ovogodišnjeg sajma. Ovaj put podrazumeva dalju globalizaciju, jačanje ekonomske međuzavisnosti, dijalog među civilizacijama i intenziviranje međuljudskih veza. Na drugoj strani su protekcionizam, carinske i necarinske barijere i trgovinski ratovi. Budućnost u kojoj umjesto da svi zajedno radimo za opšte dobro i da zajedno udruženim resursima i udruženim sredstvima nalazimo rešenja za mnogobrojne izazove koji su pred svima nama, od klimatskih promena, preko migracija do digitalizacije. Mi biramo da se zatvaramo, ne komuniciramo i bežimo od problema u nadi da će upravo nas ti problemi zaobići, a da će neko drugi morati sa njima da se bori. U nadi da će naše zajedničke probleme i izazove rešavati neka druga zemlja i nacija pojedinačno
i istovremeno u nadi da će naša privreda, naši naučnici, naši inovatori biti zaštićeni ne tako što ćemo mi ulagati u njih da postanu konkurentniji, već tako što ćemo sprečavati druge da se sa njima takmiče. Za mene, za moju zemlju, to je put koji će svima nama, svakoga dana, donositi sve više problema i sve manje opšte koristi i blagostanja, umjesto da svaki dan ovaj svet, koji je naš zajednički, postaje bolje mesto za život svih nas. Republika Srbija je jasno i nedvosmisleno napravila svoj izbor. Naš put je put mira i saradnje, put opšteg i zajedničkog prosperiteta. Naše je strateško opredeljenje da kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji svakodnevno menjamo sebe i neprestano gradimo partnerske odnose sa što većim brojem država u svetu, aktivno radeći na rešavanju otvorenih pitanja u našem regionu. Ovakva politika je za nas ne samo vrednosno ispravna, već donosi i konkretnu korist za naše građane, za našu privredu, ali takođe i za sve naše partnere. U 2018. godini Srbija je ostvarila stopu privrednog rasta od 4,4%, najvišu u prethodnoj deceniji. Mi smo više nego prepolovili nezaposlenost u Srbiji. Smanjili smo javni dug na 52% našeg bruto društvenog proizvoda. Privukli najviše stranih direktnih investicija od svih zemalja u svetu u odnosu na veličinu naše ekonomije. Zahvaljujući politici otvorenosti i saradnje, iskrene posvećenosti kako našem boljitku, tako i boljitku naših partnera, bilo da su oni u Evropi, Aziji, Americi, Africi ili bilo gde drugde na svetu, danas kompanije koje posluju u Srbiji mogu pod povlašćenim uslovima i bez carina da izvoze svoje proizvode kako na tržište Evropske unije, tako i na tržišta zemalja Evroazijske ekonomske unije i Turske. Iako smo mala zemlja, po bilo kojim parametrima neuporediva sa veličinom, snagom i resursima Narodne Republike Kine, mi delimo isti put, put partnerstva, otvorenosti i saradnje, umjesto barijera i zatvaranja. Sa konstantno visokim stopama privrednog rasta i doprinosom globalnom ekonomskom rastu od skoro 30% u 2019. godini, Kina je danas primer da se rast i razvoj u 21. veku mogu isključivo postizati u saradnji sa drugim državama, a ne na njihov račun. Snažno podržavamo nastavak kineske politike otvaranja i reformi u novoj eri. Ova politika ne samo da doprinosi daljem napredovanju Kine, već stvara niz razvojnih prilika za ostale zemlje širom sveta. Srbija je odlučna da u potpunosti iskoristi ovu jedinstvenu istorijsku razvojnu priliku. Benefiti, kako mi volimo da kažemo, čeličnog prijateljstva između Republike Srbije i Narodne Republike Kine se već uveliko osjećaju u svakodnevnim životima naših građana. Srbija je država sa najvećim brojem projekata i potpisanih ugovora sa Narodnom Republikom Kinom u mehanizmu saradnje 17+1. Srbija je važno čvorište na mapi inicijative Pojas i put. Sa kineskim kompanijama radimo na razvoju i promociji transportnog koridora Europe-Asia Land Sea Express Line od luke Pirej u Grčkoj preko Beograda
u Srbiji do Budimpešte u Mađarskoj. Danas kineske kompanije poput Hestila, Zijina, Shandong Linglonga, Costco, CRBC-a i mnogih drugih ne samo da doprinose reindustrializaciji Srbije i našem regionalnom infrastrukturnom povezivanju, već i služe kao most međuljudske i kulturne saradnje naših dveju država. Vizija vlade Srbije jeste da u godinama pred nama saradnju između Srbije i Kine još više produbimo. Da pokažemo da komplementarnost naših ekonomija, uprkos razlikama u veličini, može da dođe do izražaja i u drugim oblastima, poput informacionih tehnologija, veštačke inteligencije, digitalne poljoprivrede, robotike i drugih. Zbog svega ovoga, Republika Srbija je ovde u Šangaju sa brojnom delegacijom kako bi pokazali da naše dve zemlje dele istu ekonomsku viziju 21. veka. I mogu da dodam danas da me izuzetno raduje govor predsjednika Francuske Emanuela Macrona, koji je podelio sa nama istu viziju Evrope i povezivanja Evrope i Narodne Republike Kine i sveta u godinama pred nama. Ovo su takođe odlične vesti za Srbiju. Predsjedniče Macron, ja vam na ovome zahvaljujem. To je vizija održivog razvoja, ekonomske međuzavisnosti, balansirane trgovine, miroljubive i uzajamno korisne saradnje. Da napred svi mi na ovom svetu možemo samo zajedno. Predsjedniče Xi, poštovani građani Narodne Republike Kine, želim za kraj još jednom da vam čestitam 70 godina prosperiteta Narodne Republike Kine i da se zahvalim na podršci ekonomskom razvoju Srbije, na našoj saradnji i na otvorenosti za inicijative, ideje, proizvode i prijateljstva iz Srbije. Hvala vam. And its open-minded policy to all initiatives. Thank you. Thank you very much, Prime Minister Brina Beach. I now warmly invite Foreign Minister of Italy, Luigi Di Maio, to Buongiorno a tutti, signor Presidente Xi Jinping, signori capi di Stato e di Governo, colleghi, signore e signori. Sono lieto di partecipare anche quest'anno a nome dell'Italia alla China International Import Expo di Shanghai, come mi ero impegnato a fare in occasione della visita di Stato del Presidente Xi Jinping in Italia a marzo. L'Italia è qui come paese partner della manifestazione, lo dico con orgoglio e con la consapevolezza del significato di questa occasione che dimostra gli enormi benefici delle opportunità di interscambio e di commercio internazionale. Desidero confermare alle autorità della Repubblica Popolare Cinese il sostegno e il pieno incoraggiamento a proseguire sulla via di una sempre maggiore apertura del mercato cinese per le aziende di tutto il mondo. Sono trascorsi oltre 40 anni dall'avvio delle politiche di riforma ed apertura varate dalla dirigenza cinese che hanno innescato l'impressionante processo di crescita della Cina. L'Expo che oggi inauguriamo ne è un frutto importante, un esempio dell'impegno della Cina allo sviluppo di un multilateralismo economico ed efficace. Esso non può che basarsi sulla collaborazione internazionale all'insegna dell'inclusività, della sostenibilità in tutte le sue dimensioni e della parità di condizioni tra operatori economici.
L'Italia continuerà a collaborare Italy con la will Cina continue sia to work with nell'ambito del China, nostro both partenariato within our strategico global globale, strategic sia nel quadro partnership dell'Unione within the Europea, framework of the European Union, per promuovere la to reciproca promote liberalizzazione e le liberalization and facilitazioni nel facilitation commercio in e negli trade and investimenti, investment, per mantenere to la maintain the centralità centrality of dell'Organizzazione the Mondiale del World Commercio, Organization of Commerce, anche also collaborando ad una collaborating sua in its riforma. reform. Il nostro obiettivo Our resta un sistema objective remains a multilaterale del stronger commercio più multilateral forte, trade system, solidamente solidly basato sulle based on regole, rules, trasparente, transparent, equo, non fair, discriminatorio, non-discriminatory, aperto open ed inclusivo. and inclusive. È in questa prospettiva It che is in this guardiamo anche alle perspective that we iniziative also volte look a at rafforzare i initiatives collegamenti aimed tra at l'Europa e strengthening l'Asia. connections between L'Italia, Europe and Asia. al centro del Italy, at the Mediterraneo, center of the intende continuare ad Mediterranean, essere intends to crocevia dei continue to be traffici a protagonist commerciali of e Europe-Asian protagonista connectivity dell'iniziativa di initials in line with connettività the lungo la EBG direttrice connectivity between Europe euroasiatica, and in Asia. linea con quella che è la strategia This is dell'Unione Europea also sulla connettività we tra are Europa e signed the Per memorandum quanto of concerne l'Italia, abbiamo firmato il memorandum di collaboration collaborazione within the nell'ambito della Belt and Belt and Road Road Initiative lo scorso marzo, last proprio per month. questo. So for this. Per questo il So for Presidente this del reason, Consiglio the Prime Giuseppe Minister Conte ha Giuseppe partecipato Conte alla seconda participated in the edizione second del Belt edition and of the Road Belt and Forum Road di Forum Pechino in ad aprile. Beijing in April. E siamo convinti We are che lo convinced sviluppo that the development of della a connectivity connettività based fondato on sui the principi consolidated principles consolidati a at a livello multilateral multilaterale level e sulle and on migliori international pratiche a best livello practice can internazionale contribute possa contribuire in modo significantly, significativo, se non if not determinante, decisive, alle to crescita the di growth of interscambio e interchange investimenti. and investments. Signor Presidente, Mr. colleghi, President, colleagues, l'agenda the economica economic rimane agenda centrale remains nei essential rapporti in tra relation Roma between e Rome and Pechino. Beijing. La The Repubblica People's Popolare è Republic il is nostro our quinto fifth partner commercial partner, commerciale, the il first primo Asian mercato asiatico destination di market for our destinazione exports. delle nostre esportazioni. È naturale che It le is nostre natural aziende that our ripongano companies grandi put a great attese nell'ulteriore expectation in sviluppo the dei further nostri development interscambi. of our two La Cina è diventata per interchange. l'industria italiana e non solo China un has mercato di become for sbocco Italian industry and not only È necessario an per ogni azienda inescapable che and ambisca necessary a out to the competere con market successo for sui any mercati company that aims to internazionali. compete successfully Anche per on questo international motivo markets. le nostre aziende This sono is accorse another ancora più reason numerose why our quest'anno, companies assicurando la have nostra come to presenza numerous in again tutti e in this year, sette i padiglioni ensuring their tematici presence della in fiera. all 7 of fair Mi themed auguro che pavilions. lo sforzo compiuto I dal hope that sistema efforts Italia per made by onorare the il proprio Italian status system di to partner honor a its questo status Expo as possa prime garantire partners grande country at visibilità per il nostro CIIE padiglione can nazionale, guarantee great per le nostre visibility 160 for our national aziende pavilion and for our presenti. over Siamo 160 il companies terzo paese per present. spazi espositivi quest'anno, con So 6.600 we metri have quadrati around prenotati dalle nostre 6,000 aziende. meters of our L'Italia, spaces. anche grande grazie Italy, all'azione also di thanks sistema to the realizzata system per action Expo, implemented continuerà a for lavorare per CIIE, migliorare la will propria continue presenza to work to commerciale in Cina consolidate e per its accrescere commercial ulteriormente le positioning in nostre China and to esportazioni, further la increase the visibilità e la visibility reputazione del and Made in Italy reputation nella of società Made in cinese, Italy within the specialmente Chinese tra le company, nuove especially generazioni. between the new generations. Cercheremo di promuovere We will sempre più try sia to la promote diffusione dei more and nostri more prodotti e both the servizi, diffusion of sia our attraverso products di and essi, services and quei through valori them, di those elevatissima values of qualità, high bellezza e quality, innovazione di beauty cui and l'Italia, innovation non a of which caso Italy la is patria di not Leonardo da undisputed Vinci, carrier è portatrice indiscussa a livello worldwide. mondiale. Nel perseguire questi obiettivi contiamo sulla So we preziosa certainly count on collaborazione the delle precious autorità cinesi collaboration of the con Chinese le quali ci authorities with whom we accingiamo are anche a going to celebrare il celebrate prossimo next anno year il the 50° 50th anniversario delle anniversary of the relazioni diplomatic diplomatiche. relations. Il 2020 sarà anche l'anno 2020 della will also be cultura the e year del of culture turismo and the tourism Italia-Cina. Italy-China. Ci attende un With the ricco rich programma di program of eventi events to che si be terranno held nel corso di throughout tutti i 12 12 mesi months in Italia e in in Cina, Italy che and speriamo in possano China. contribuire So I ad think aumentare this is ulteriormente very il numero di important, turisti and cinesi also I nelle hope more molte Chinese tourists straordinarie will località del come nostro paese. to our Italy. Il mio paese nel corso dei My secoli ha country over the testimoniato, si centuries pensi has a Marco witnessed Polo e with some Matteo of Ricci, famous che lo personalities scambio like di Marco Polo conoscenze e i and Matteo rapporti di Ricci, sincera amicizia that possono exchange of svilupparsi con knowledge and the reciproca relationships soddisfazione of sincere lungo la via friendship della can seta. develop with the satisfaction Parafrasando un along vecchio detto cinese, mi Silk auguro Road. che tutti i partecipanti Paraphrasing
possano tornare a casa diversi da come erano arrivati, perché arricchiti grazie allo scambio reciproco da nuove amicizie e nuovi progetti di concreta collaborazione per il futuro. Signor Presidente, l'Italia e la Cina non sono mai state così vicine. Continuiamo a rafforzare le nostre relazioni e ne gioveranno i nostri popoli. Grazie. Thank you for everybody.
感谢伊马约外 Thank 长 you, 的 Foreign 精 Minister 彩发言。 Di Maio, for your 下面 excellent 让我们热烈 speech. 欢 Now 迎 let us 世贸 warmly 组织 welcome 总干事阿泽维多先生 Roberto 致辞。 Azevedo, Director-General of the World Trade Organization, to deliver his speech. Your Excellency, President Xi Jinping, Excellencies, ladies and gentlemen, it's really an honor to be back in Shanghai for the China International Import Expo. Let me start by thanking President Xi Jinping for his leadership in organizing the CIIE, now in its second edition. Last year's Expo was a sign of the commitment of the Chinese government to integration with the global economy. The second edition demonstrates its intent to make import promotion an ongoing process, creating opportunities for businesses and consumers in China and around the world. And this is very positive. The Expo's emphasis on imports is particularly welcome. It drives home the essential but often overlooked truth that trade is fundamentally about win-win cooperation. Imports mean more choice and lower prices for consumers. For businesses, access to best price inputs, whatever the source, means greater competitiveness at home and in export markets. For decades, predictably open international markets have allowed countries and companies to specialize and devote more resources to what they do well. The result has been growth, development, and unprecedented reduction in poverty. Our economies have become closely intertwined. Today, about 2/3 of all exports contain imported components. But instead of predictability, the ongoing trade tensions mean that international markets are today marked by uncertainty. All over the world, investors are thinking twice about committing funds to a big purchase of equipment or a cross-border supply relationship because they fear that their profit margins will be eroded or wiped out by trade restrictions. Now, we see this in the trade data. Just last month, WTO economists estimated that global merchandise trade will grow by only 1.2% in 2019. Now, this is a sharp deceleration from April, when they thought that trade would grow by 2.6% this year. Now, trade-related policy uncertainty has become the leading drag on growth, on trade, and on investment. We cannot afford to let this continue. Global output growth is slowing down, and for most governments, scope to use traditional monetary and fiscal policy tools is limited. The optimal way forward is for countries to work together. By doing so, they can set out a credible path towards a more stable, more predictable trading system, an international economy with more integration, not less. One that provides a level playing field for businesses, both big and small. Reducing uncertainty in the global economy would yield dividends on multiple fronts. For businesses, it would mean more confidence to invest. For workers, it will mean better jobs and higher purchasing power. And for governments, it would leverage the impact of monetary and fiscal policy. Credible cooperation does not mean that we can outsource the solution to one or two or just a few big players. We must all be part of the solution, engaging at the World Trade Organization, including in the context of much-needed reforms, and in forums like the G20, where leaders can muster the necessary political will and coordinate their efforts. The alternative to cooperation is, to put it bluntly, lose-lose. The title of this session has it right. Only cooperation can break down the vicious circle of uncertainty, underinvestment, and slow growth, and deliver pro-openness,
win-win outcomes. So this is our North. Let's pursue it together. Thank you.感谢阿泽维多先生的精彩发言。刚才各位国家元首、政府首脑、代表团团长和国际组织负责人做了精彩的发言，就维护经济全球化、加强务实合作、实现共同发展，发表了很多真知灼见。只要我们秉持合作共赢的精神，坚持推动构建人类命运共同体，世界一定会迎来更加美好的明天。第2届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式到此结束，谢谢大家。现在，请各位嘉宾。